Hello students, in our previous video we are start our unit number 3rd in paper 2nd, that is taxation of companies. In our previous video we are studied a company, meaning of company, definition of company, definition of Indian company under section 226. Then we studied a types of companies, that is domestic company, foreign company, industrial company, consultancy company. Then we studied a company in which the publics are substantially interested under section 2 subsection 18. Now in this video we are going to discuss the special provision for payment of tax by certain companies under section 115 JB and format of computation of total taxable income of companies. Okay, so here special provisions for payment of tax in certain companies, where in case of company the income tax payable on its total income for the previous year is less than 18% of book profit, the tax payable for the year will be 18% of such book profit. So here in the case of company, income tax payable on its total income for the previous year is less than 18%. It means if a company paid a income tax less than 18% of his book value, okay, then the tax payable for the assessment year will be 18% of such book value. So book value means what? So we already find out the book value in partnership firm. Okay, book profit means it is a net profit of the company. Okay, so tax is payable on book profit, that is 18%. If a company paid a tax in previous year that is less than 18%, then 18% of book profit tax payable for the year will be 18% of book profit. Okay, so 18% of book profit is tax payable under section 115 JB. Okay, so every company should prepare profit and loss account of relevant years as prescribed in the schedule 6 of the Companies Act 1956. While doing so, the accounting policies and accounting standards, the method or rates adopted for computation of depreciation, etc., should be the same as adopted for preparing such accounts for annual general body meeting. Okay, so every year company should prepare profit and loss account. Okay, and relevant information are prescribed in the schedule number 6 of the Companies Act 1956. Okay, so accounting policies and the accounting standard and methods of accounting and rate of depreciation or rate of computation of depreciation, etc., are prescribed in schedule number 6. Okay, and it is adopted for preparing such accounts in annual general meeting, annual general body meeting of the company. Got it? So all the information is prescribed in schedule number 6 of the Companies Act 1956. Okay, so here all the necessary and relevant information is prescribed in schedule number 6 of the Companies Act 1956 for adopting the accounting policies, accounting standards and methods, as well as rate of depreciation or rate of calculation of depreciation, okay, etc., are prescribed in schedule number 6.
Then book profit means what? So book profit means it is a net profit of the company. So for this purpose, or for computation of book profit, or for this purpose, book profit means the net profit shown in profit and loss account. Okay. So book profit is a net profit of the company prepared as aforesaid and adjusted as specified below. How we compute, how we get a book profit? So book profit is a net profit of the company. Okay, it is given here. First point, it should be increased by the following if debited to profit and loss account. Okay, if book profit is increases, okay, it should be increased by the following if debited to the profit and loss account, that is income tax paid or payable and provisions, amount carried to any reserve by whatever name called, okay, any reserve, then provision made for meeting the liabilities other than ascertained liabilities, provision made for the loss of subsidiary companies, dividend paid or payable, expenditure on exempted income, okay, amount of depreciation, amount of provision of deferred tax, okay. So all these items are effect on book profit, that is the book profit has increased. Got it? Then here it should be reduced by the following, okay, credited to the P&L account. The amount withdraw from the reserve if it is credited to profit and loss account per, okay, as per specified condition. If the reserve is credited, okay, and the amount of reserve is withdrawn and it is credited to the profit and loss account, then the book profit is decreases. Then income which are exempted under section 10 to 11, if they are credited to profit and loss account, then the book profit is decreased. Current depreciation brought forward losses or unabsorbed depreciation, whichever is less, okay. So unabsorbed depreciation or brought forward losses, whichever is less, is recorded on the credit side of profit or loss account. It will affect on the book profit of the company. Then profit of sick industries, okay, then profit of sick industries is also affect on the book profit of the concern. Got it? Also affect on the book profit of the concern. Then the company should furnish the report for qualified accountants that the profit is correctly computed along with return of income in form number 29B. Okay, so the qualified accountants make a report and furnishes a reliable report, okay, along with the return of income in form number 29B. Okay, but it should be noted that this provision does not affect the carry forward of losses and other provisions of the act. So this provision will not affect on the carry forward of losses. Got it? So here the book profit is decreases and the book profit is increases, and the items which is affected on the book profit is given here. Now we are going to discuss the format for computation of taxable income of companies, name of assessee, okay, computation of or format for computation of taxable income of companies, that is name of assessee A, B, C, Company Limited. Okay, then previous year and assessment year, that is assessment year 2020-2021, then previous
year, that is 2090-20. Okay, then prepare a 3 column. Okay, the format is same as computation of income from partnership firm. Okay, so here income from business, first point, that is income from business. Okay, so income from business, so find out first point, that is income from business. Okay, so net profit as per profit and loss account. So net profit is already given in your problem on the debit side of profit and loss account. Got it? So net profit is already given to you in your problem. Put the net profit here. Okay, net profit as per profit and loss account, amount directly to the outer column. Then add what we add inadmissible expenses. Okay, inadmissible expenses means what? So inadmissible expenses means disallowed expenses. Okay, disallowed expenses means what? Inadmissible expenses. No, disallowed and inadmissible expenses means those expenses which are not related to the company, which are not related to the business, okay, are considered as disallowed expenses. So here list of inadmissible or disallowed expenses is given. Okay, so that is first point, rate, insurance and repairs of house property. Okay, amount dot dot, or the amount which is given in the problem. Okay, so here we only understand the format. Okay, then legal charges relating to capital nature. Okay, if the legal charges is incurred for protection of trademark, for protection of goodwill, okay, for purchase of building, okay, legal charges is incurred for purchase of building, so it is a capital nature. Okay, so capital nature expenditure, okay, is not allowed, is not considered as a expense of the company or a business. Then excess depreciation. Okay, excess depreciation is add. Okay, so as per the income tax rule, allowable depreciation is allowed. It means if a depreciation is charged on the debit side of profit and loss account amounted to rupees 10,000. Okay, and in additional information, the depreciation and the additional information is given on the depreciation, that the depreciation or allowable depreciation as per income tax rule amounted to rupees 8,000. Okay, you charge on your debit side or profit and loss accounts debit side amounted to rupees 10,000, but income tax allows only 8,000 depreciation. It means on the debit side of profit and loss account, the company will charge excess depreciation amounted to rupees 10,000. Got it? Amounted to rupees 10,000. So sorry, amounted to rupees 2,000. Got it? It means 8,000 is allowable expenditure, but charged 10,000. So find out the difference. Then difference is 2,000. Okay, that 2,000 is the excess depreciation charge on the debit side of profit and loss account, and that's 2,000 is disallowed expenditure. So add this excess depreciation in net profit. Then private loans recoverable, expenses deductible under other heads. Okay, expenses deductible under other heads. Then capital expenditure, then capital expenditure. Okay, capital expenditure. Then loss of stock by fire, theft, etc. Fines and penalties. Okay, fines and penalties of filing late income tax return of the company. Okay, late filing GST. Okay, so fines and penalties are disallowed.
Then donation and charity, personal expenses of a partner, of personal expenses of a directors. Okay, then provision for bad debts, provision for income tax, loss on sale of capital assets, preliminary expenses, all these are the disallowed expenses of the company. Then less income chargeable under other heads. Okay, so those income which are charged on the credit side of profit and loss account, okay, are disallowed income. Okay, so income earned from other sources is disallowed income. So here we deduct this income from net profit. Okay, so rent from house property, it is a source of house property. Income from investment, it is a source of income from other. Okay, then interest on bank deposit, it is also other source of income. Then profit on sale of capital asset, other source of income. Interest on post office saving bank account, other source of income. Bad debts recovered previously not allowed, other source of income. Income from other sources, refund of taxes, all these are the income from other sources. Also it is deducted from the net profit because it is not related to the business or company. Okay, so here the company cannot earn a income from his activities. Okay, it is a income of company, but it is a income of company from other sources. Got it? So that we deduct this income from net profit. Then we deduct a less unabsorbed loss brought forward. That is unabsorbed loss. It means unabsorbed depreciation, unabsorbed loss, which is given to you in your problem in additional information. Okay. So put this figure in this format or deduct this unabsorbed loss from net profit. Then we get a income of the company. Okay, we get a income of the company. Then second point, we add income from house property. If a company has a house property and this house property is given to a people on rented basis. Okay, so income earned from house property, so it is a income of that company from uh, house property. Okay, so it is a income of that company, but it is a income of that company from house property. So find out the income from house property. So gross annual value, it means rent received is given to you on the credit side of profit and loss account. Put the figure, then deduct a rates. Rate means uh, a municipal tax. Okay, rate means rate is equal to municipal tax. So deduct this rate from the gross value, we get a annual value of house property. Then deduct a standard deduction. Okay, standard deduction for the purpose of repairs, maintenance, insurance of the house property. So we deduct a 30% standard deduction on annual value, we get a income from house property. Okay, we get a income from house property. Then add this income from house properties income in income of the company. Okay, we again received a income of company of two heads, that is income from business or income from company and income from house property. Then third point is add income from other sources. Okay, third point is that is income from other sources. So add income from other sources. So income from other sources, it is very easy to find out income from other sources. Those income we are deducted from net profit are add here. Okay, so here we add all the incomes earned from other sources, that is dividend from other company, interest on fixed deposit, interest on government security, interest on post office saving bank account. Okay, so all these are the incomes. Okay, but it is a income from other sources. Then we make a total, we get the income or total income from other sources. Then we add this income in the
income of the companies, we get a, then we make a total of all the three heads. Okay, then we make total of all the three heads, that is income from company, income from house property, and income from other sources. We get a amount or value, and that value or figure is called gross total income of the company. Okay, we get a gross total income, and that gross total income is called that amount is called gross total income. Okay, got it. Here we solve a 80% problem here. Then deduct. Okay, gross total income. Okay, so here we solve 80% of our solution, remaining 20% is related to the deduction. So deduction under chapter 6. Okay, ATG to ATJJA. Okay, so ATG is related to the donation. Okay, so donation, ATGJ is related to the deductions of the company. Okay, so deduction is allowed to the company, and we deduct the certain incomes under these sections. Okay, then we make the total of deductions and deduct these from the gross total income. We get a taxable income. Or total income of the company. Taxable income or total income of the company. Got it? So very easy format is this. It is a similar to the partnership firm. Okay, only here we add a income from house property and income from other sources. Got it? So very easy. अगेन वी रिवाइज इट. बघा, यामध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन दिलेले आहेत कुणासाठी, तर टॅक्स पेमेंट करण्यासाठी. कशा अंतर्गत, तर अंडर सेक्शन 115 JB. त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की एखाद्या कंपनीने इन्कम टॅक्स पेड केला असेल किंवा पेएबल केला असेल त्यांच्या टोटल इन्कमचा प्रिव्हियस इयरमध्ये, तो जर 18% कमी असेल बुक प्रॉफिटच्या, तर त्यांना टॅक्स पेएबल त्या वर्षी किती मिळणार आहे, तर बुक प्रॉफिटच्या 18%च टॅक्स पेड करायचा आहे, हे त्यामध्ये सांगितलेलं आहे. त्यानंतर त्या कंपनीच्या अकाउंटिंग पॉलिसीज किंवा त्या कंपनीच्या शेड्यूल 6 कंपनी ॲक्ट प्रमाणे काय काय प्रिस्क्राईब केलेलं आहे ते एक आपण पाहिलं. मग काय प्रिस्क्राईब केलं असणार आहे, तर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. मग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करत असताना कोणकोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्ही त्यामध्ये घेतात त्याच्या संदर्भात इतर गाईडलाईन्स प्रोव्हाइड केलेली असणार आहे. ती शेड्यूल 6 प्रमाणे कंपनीचा ॲक्ट 1956 प्रमाणे. मग त्यामध्ये काय काय आहे, तर पहिले अकाउंटिंग पॉलिसी. which accounting policy is adopted, which accounting policy is followed in the company. Okay, so it is very important, and this policy and accounting policy is also prescribed in schedule number 6 of the Companies Act 1956. Okay, for preparation of profit and loss account. त्यानंतर अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स असतील, त्यानंतर अकाउंटिंग मेथड्स असतील. ओके, त्याचबरोबर डेप्रिसिएशनचे रेट असतील. ओके, डेप्रिसिएशन कशा पद्धतीत कम्प्यूट करायचं, त्याचा रेट काय असला पाहिजे, या सर्व गोष्टी या शेड्यूल 6 मध्ये तुम्ही काय केलेले असणार आहेत, त्या कंपनीने प्रिस्क्राइब्ड केलेले असणार आहेत, आणि त्याच्या आधारे काय करत असणार आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करत असणार. यामध्ये काय सांगितलंय, तर द सेम ॲज अडॉप्टेड फॉर प्रिपेअरिंग सच अकाउंट फॉर ॲन्युअल जनरल बॉडी मीटिंग. याची कुठं मान्यता होते, तर हे अडॉप्ट कुठं केलं जातं, तर ॲन्युअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द कंपनी. लक्षात आलं. तर शेड्यूल्स आहे काय आहे, तर कंपनी ॲक्ट प्रमाणे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करण्यासाठी ओके जे काय प्रिस्क्राइब्ड केली जाते रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन, मग त्यामध्ये अकाउंटिंग पॉलिसी असेल, अकाउंटिंग स्टँडर्ड असेल, अकाउंटिंग मेथड्स असतील, रेट ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन असेल, या सर्व गोष्टींची इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये असते.
आता बुक प्रॉफिट म्हणजे काय हा महत्वाचा पार्ट. तर मी वारंवार सांगत आलो की बुक प्रॉफिट इज known as net profit of the company. Okay, we already find out the book profit in partnership firm. आपण आधीही पाहिलेलं आहे की बुक प्रॉफिट कसं फाइंड आउट केलं जातं. तर आपण बुक प्रॉफिट फाइंड आउट कसं केलं जातं हे पार्टनरशिप फर्मचं पाहिलं. सेम इथंच बुक प्रॉफिट म्हणजे काय आहे तर नेट प्रॉफिट. आता बुक प्रॉफिट कधी वाढला जातो, कधी कमी होतो, तर ते आपण इथं पाहिलं की बुक प्रॉफिट वाढला जातो कधी, त्याची लिस्ट दिली, आणि बुक प्रॉफिट कमी कसा होतो त्याची लिस्ट दिलेली आहे. तर ते परत काय रीड करण्याची, रिवाइज करण्याची गरज नाही. हे झाल्यानंतर जी इन्फॉर्मेशन आहे कंपनीची, तो एक क्वालिफाईड अकाउंटंट त्याचा रिपोर्ट तयार करतो. तो करेक्ट रिलायबल आहे किंवा असतो. ओके, आणि त्याच्यासोबत तो काय करतो, जी काही इन्फॉर्मेशन, जो काही रिपोर्ट असेल त्याच्यासोबत तो फॉर्म नंबर 29B हा सुद्धा त्याच्यासोबत रिटर्न भरत असतो. ओके, किंवा तो एक फिल करत असतो. ओके, त्या रिपोर्ट सोबत. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की प्रोव्हिजनमध्ये काय सांगितलं की कॅरी फॉरवर्ड वरती कोणताही या प्रोव्हिजनचा इफेक्ट होत नाही. ओके, द provision does not affect the carry forward of losses. Okay, and other provisions of the act. त्यानंतर आपण काय पाहिलं तर फॉर्मॅट पाहिला. तर मी सर्वात आधी सांगितलं की फॉर्मॅट हा काही अवघड असा नाही. हा जो फॉर्मॅट आहे तो सेम फॉर्मॅट राहील की पार्टनरशिप फर्मचा इन्कम आपण ज्या पद्धतीत कम्प्यूट करत होतो त्याच पद्धतीत तुमचा कंपनीचा इन्कम टॅक्स, कंपनीचा टॅक्सेबल इन्कम कम्प्यूट करण्याचा राहील. यामध्ये फॉर्मॅट फॉर कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल इन्कम और टोटल इन्कम ऑफ कंपनीज. ओके, टॅक्सेबल इन्कम ऑफ कंपनीज. ओके, सो टॅक्सेबल इन्कम ऑफ कंपनीज काय असा अवघड नाही. ओके, सेम आहे, काही अडचण नाही. त्यामध्ये नेम ऑफ एसएससी, आता फॉर्मॅट बघतोय म्हणून इथं आपण ABC कंपनी लिमिटेड घेतलेलं आहे. असेसमेंट इयर तुम्हाला माहीत आहे, प्रिव्हियस इयर तुम्हाला माहीत आहे. ओके, त्यानंतर पहिला पार्ट, आता हे जे सोल्युशन आहे, ओके, किंवा कंपनीचा टॅक्सेबल व्हॅल्यू काढायचे आहे, तर हे सोल्युशन 3 पार्टमध्ये विभागलेलं आहे. महत्त्वाची गोष्ट, 3 पार्टमध्ये कसं सर, तर त्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला कंपनीचा किंवा बिझनेसचा इन्कम शोधावा लागतो. ओके, इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऑफ कंपनी. मग इन्कम फ्रॉम बिझनेस हे पहिलं पार्ट. दुसरा पार्ट इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, आणि तिसरा पार्ट राहतो तो इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. या 3 पार्टमध्ये आहे. ओके, मग पहिल्यांदा इन्कम फ्रॉम बिझनेस आपण कसा शोधतो, तर तो सेम फॉर्मॅट आहे. ओके, नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, आणि त्यामध्ये ॲड होतील ते म्हणजे डिसअलाउड खर्च. जे खर्च कंपनीचे नाहीत परंतु प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला चार्ज केलेत, असे सर्व खर्च इथं आपण घेणार आहे. ओके, मग त्याची लिस्ट आपण इथं दिली की रेंट, रेट्स, इन्शुरन्स अँड रिपेअर्स ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी. ओके, वैयक्तिक हाऊस प्रॉपर्टीचं इन्शुरन्स आहे, रिपेअर्स आहे, रेट्स आहे म्हणजे टॅक्स आहे, तर तो कंपनीचा राहणार नाही. ओके, पर्सनल आहे, पर्सनल कंपनीचा होत नाही. लीगल चार्जेस पाहिले, मग लीगल चार्जेस रिलेटिंग टू, ओके, म्हणजे काही लीगल चार्जेस असतील, ते लीगल चार्जेस कशाशी रिलेटेड असतील, तर एखादी प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासंदर्भात. एखादी प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासंदर्भात म्हणजे काय, तर एखादी बिल्डिंग खरेदी करण्यासंदर्भात. ओके, एखादी बिल्डिंग खरेदी केली त्यावेळेस झालेला लीगल खर्च असेल. तर बिल्डिंग म्हणजे काय आहे, ॲसेट आहे. मग ॲसेट खरेदी करताना जो काय खर्च होईल तो ते आपण ॲसेटमध्ये ॲड करतो, तो कॅपिटल नेचरचा असतो. म्हणून कॅपिटल नेचरचे खर्च इथं डिसअलाउड आहे. त्याचबरोबर एक्सिस डेप्रिसिएशन आपण पाहिलं. एक्सिस डेप्रिसिएशन म्हणजे काय, तर मी तुम्हाला उदाहरणही सांगितलं की प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला 10,000 रुपये आपण दाखवलेत आणि ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये अलावेबल डेप्रिसिएशन इन्कम टॅक्स रूल प्रमाणे 8,000 रुपये दिलेत. तर मग सांगा 10,000 रुपये चार्ज केलेत परंतु ॲक्च्युअल किती आपल्याला अलाउड आहे, 8,000. म्हणजे किती रुपये एक्सिस आहे, तर डिफरन्स कसं काढतो, 10,000 मायनस 8,000.
वी गेट ए रुपीज 2000. ओके, ते 2000 काय आहे तर एक्सिस डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. So this excess depreciation is add in net profit. Okay, then private loans irrecoverable. Okay, प्रायव्हेट लोन दिलं असेल आणि ते रिकवर होत नसेल, मग तो लॉस कंपनीचा ठरेल का? ठरणार नाही. त्यानंतर एक्सपेन्सेस डिडक्टिबल अंडर अदर हेड्स. ओके, कॅपिटल एक्सपेंडिचरचे येत नाहीत हे सांगितलं होतं. लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर थेफ्ट हे सुद्धा येत नाही. फाईन्स अँड पेनल्टीज, फाईन्स अँड पेनल्टीज सुद्धा खर्च म्हणून येत नाही किंवा लॉस म्हणून येत नाही. डोनेशन अँड चॅरिटी हे सुद्धा आपल्याला इथं डिसअलाउड आहे, परंतु याचं डिडक्शन आपल्याला ATG मध्ये मिळतं. ओके, डिसअलाउड आहे म्हणून ॲड केलं, परंतु डिडक्शन याचं ATG मध्ये आहे. मग ते 50% का 100% हे महत्त्वाचं आहे. ओके, मग 50% कधी आणि 100% कधी हे एक आपल्याला त्यामध्ये माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके, ते आपण डिडक्शनमध्ये मला वाटतं शिकलेलो आहे. ओके, डिडक्शन अंडर चॅप्टर 6A applicable to individual and Hindu undivided family. Okay, so this donation is deduction or allowed for deduction under section ATG. Okay, then personal expenses is disallowed. Then provision for bad debt, provision for income tax, and loss on sale of capital assets, all are the disallowed expenses. Then we deduct, okay, we add disallowed expenses, then we deduct income chargeable under other heads. Okay, it means the income earned, but this income is not a income of the company activity. Got it? It means it is a income of the company, but it is not a company's income earned by business activities of the company. Okay, it means हा इन्कम आहे, कंपनीचा इन्कम आहे, परंतु हा इन्कम कोणत्या सोर्सचा आहे? इट इज अ इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. अदर सोर्स का ठरवलं तर कंपनी कोणतीही त्यांची बिझनेस ऍक्टिव्हिटी न करता मिळवलेला इन्कम, त्याला म्हटलं जातं इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. हे सर्व त्यातून लेस होतील, मग आपल्याला ॲक्च्युअल इन्कम मिळेल. ओके, ॲक्च्युअल इन्कम मिळेल किंवा बुक प्रॉफिट मिळेल. ओके, ॲक्च्युअल इन्कम मिळेल, त्यामधून लेस होईल ते काय होईल? अनॲब्सॉर्ब्ड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड. ओके, जे काही लॉस असतील, जे आपण सेट ऑफ करतो किंवा कॅरी फॉरवर्ड करायला सांगितले असेल ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये, तर ते लॉस आपण इथं घेणार आहे. ओके, ते लॉस या नेट प्रॉफिटमधून लेस होतील. जे अमाऊंट मिळेल ती आपली एकतर बुक प्रॉफिट असेल, त्यामध्ये ॲड काय होईल तर इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी कशी कम्प्यूट केली जाते तर ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू, इट मीन्स रेंट रिसिव्ड विच इज गिवन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. देन we deduct a rate means municipal tax. Okay, rate means it is a tax on property. Okay, so deduct the rate from gross annual value or rent received, we get annual value. Then we deduct a standard deduction, so standard deduction is 30% on annual value. So standard deduction is given for the repairs and maintenance of house property. Okay, so separately we cannot deduct the repairs and insurance and maintenance of house property. Here standard deduction is given to the assessee for maintenance of his house property. Got it? So 30% is the standard deduction allowed for maintenance and insurance of the house property. So compute a 30% on annual value, we get a standard deduction, then deduct this value from the annual value, we get a income from house property. Add this income from house property in book profit or income of the business. Okay, then third point, that is find out the income from other sources. Those income we are deducted from net profit are add here. Okay, so those income which is deducted under income from or income chargeable under other heads are add here. That is dividend from company, interest on FD, interest on securities. म्हणजे जे इन्कम आधी पहिल्यांदा आपण बघा
बिझनेसचा किंवा बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करत असताना लेस केलेत की हा अदर सोर्सचा इन्कम आहे म्हणून ते सर्व इन्कम इथं ॲड होतील. ओके, त्यांची बेरीज केली, ती इन्कममध्ये ॲड केली, सर्व हेड्सची इन्कम केली, सर्व हेड्सच्या इन्कमची टोटल केली. ओके, सर्व हेड्सच्या इन्कमची टोटल केली, आपल्याला सगळ्या हेड्सची मिळून टोटल जी मिळेल त्या टोटलला आपण काय म्हणतो तर ग्रॉस टोटल इन्कम म्हणतो. ओके, काय म्हणणार आहे आपण? ग्रॉस टोटल इन्कम. त्यातून काय डिडक्ट करावं लागेल तर डिडक्शन. ग्रॉस टोटल इन्कममधून आपण काय लेस करणार आहे तर डिडक्शन्स आपण इथून वजा करणार आहे. लक्षात येते? मग डिडक्शन्स काय काय आहे तर डिडक्शनमध्ये आपण डिडक्शन या चॅप्टरमध्ये पाहिलं, ATG पाहिला. ओके, ATG डोनेशन संदर्भात आहे, मग त्यामध्ये 100% किती, 50% किती, ओके, हे बघणार आहे. ओके, मग ते किती आहे ते डिडक्शन जे जे इन्कम डिडक्शनसाठी आलं किंवा जे खर्च, ओके, जे इन्कम जे खर्च डिडक्शनसाठी अलाउड आहेत ते सर्व खर्च आपण या हेडखाली घेणार आहे. ओके, त्या सेक्शननुसार. ओके, सेक्शन ATG मध्ये डोनेशन बसत असेल तर डोनेशन घेणार आहे. ओके, आणखी इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज बसत असेल तर इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज घेणार आहे. ओके, हे सर्व अलावेबल इन्कम फॉर डिडक्शन, अलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर डिडक्शन शुड बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन अंडर डिडक्शन्स. ओके, ते आपल्या सर्व डिडक्शन्सच्या अंडर कन्सिडर होणार आहेत. लक्षात आलं? मग ते कोणकोणते आहेत तर त्या सेक्शननुसार. मी म्हटलं की ATG डोनेशनशी रिलेटेड. तर डोनेशनमध्ये 2 प्रकार पडतात, 100% अलाउड डिडक्शनसाठी आणि 50%. मग 100% कुणासाठी, 50% कुणासाठी? जर रयत शिक्षण संस्थेला डोनेशन दिलं तर 50%च डिडक्शन तुम्हाला अलाउड आहे. रक्कम 50%च, म्हणजे 10,000 रुपये डोनेशन मी रयत शिक्षण संस्थेला दिले असतील डोनेशन म्हणून तर, किंवा त्या SCCने दिले असतील. ओके, किती दिले? 10,000 रुपये दिले. त्या SCCनं जर रयत शिक्षण संस्थेला 10,000 रुपये डोनेशन दिलं असेल तर डिडक्शनसाठी मला फक्त 50%च अमाऊंट अलाउड राहणार आहे. 50% म्हणजे किती? 10,000च्या 50%, म्हणजे 5,000 रुपये त्या SCCला डिडक्शनसाठी राहणार आहे. ओके, त्याचबरोबर एखाद्या टेम्पलला डोनेशन दिलं असेल तर 50% राहील. त्याचबरोबर मग एखाद्या ऑर्फेनेजला दिलं असेल, ओके, अनाथ आश्रमाला दिलं असेल तर 50% राहणार. ओके, प्राईम मिनिस्टर फंडात दिलं असेल तर 100% काय राहणार आहे? डिडक्शन राहणार आहे. किंवा सुनामीसाठी अर्थक्वेक फंड आहे त्याला दिले असेल डोनेशन, ओके, प्राईम मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड असेल त्याला डोनेशन दिलं असेल तर त्याला 100% राहणार आहे. असं ते डोनेशनमध्ये 50 आणि 100% राहणार आहे. ते डिडक्शनची टोटल करणार आपण. ती टोटल कशातून डिडक्ट करणार तर ती टोटल तुमच्या ग्रॉस टोटल इन्कममधून डिडक्ट करणार. ओके, ती टोटल कशातून डिडक्ट करणार तर सर्व डिडक्शन्सची टोटल करून ती कशातून वजा होईल? ग्रॉस टोटल इन्कममधून. ओके, ग्रॉस टोटल इन्कममधून वजा केल्यानंतर जी आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल, जी फिगर मिळेल ती काय असणार आहे आपली तर ती आपल्या सोल्युशनचं शेवट स्टेप म्हणजेच टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ कंपनी. काय मिळणार आहे आपल्याला? टोटल टॅक्सेबल इन्कम त्या कंपनीचा आपल्याला मिळून जाणार आहे. असा अतिशय सिंपल फॉर्मॅट आहे. हे फॉर्मॅट लक्षात ठेवा. फॉर्मॅट 3 स्टेपमध्ये बायफर्गेट झालेला आहे. पहिल्यांदा बिझनेसचा इन्कम शोधा. बिझनेसचा इन्कम शोधल्यानंतर त्यातून जो लॉस आहे, अनॲब्सॉर्ब्ड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड म्हटलेला आहे, तो डिडक्ट करा, आपल्याला बिझनेस इन्कम मिळेल. त्यामध्ये ॲड काय करा तर इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, म्हणजे हाऊस प्रॉपर्टीचा इन्कम किती आहे या कंपनीला तो ॲड करा. तो कसा ॲड करायचा ते मी सांगितलं की ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू कशी शोधली जाते तर ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू म्हणजे काय तर रेंट रिसिव्ड. ओके, जे रेंट रिसिव्ड असेल तीच ग्रॉस ॲन्युअल व्हॅल्यू. त्यातून डिडक्ट काय करा? रेट्स करा. रेट म्हणजे काय तर टॅक्स. ओके, कुठला टॅक्स तर म्युनिसिपल टॅक्स, टॅक्स त्याला म्हणतात. ओके, म्युनिसिपल टॅक्स वजा केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे तर ॲन्युअल व्हॅल्यू मिळणार आहे हाऊस प्रॉपर्टी. ॲन्युअल व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर त्यातून आपण काय डिडक्ट करणार तर त्यातून डिडक्ट होणार 30% स्टँडर्ड डिडक्शन. हे 30% स्टँडर्ड डिडक्शन कशाचे आहेत तर जे प्रॉपर्टीचं मेंटेनन्स म्हणतो आपण. ओके,
मेंटेनन्स खर्च आहे, मग त्याचा इन्शुरन्स असेल, त्याचा टॅक्स असेल. ओके, तो सर्व खर्चासाठी इन्कम टॅक्सने काय म्हटले की तुम्ही ते खर्च वजा करूच नका. ओके, म्हणजे तुम्ही इन्शुरन्स घेतला हाऊस प्रॉपर्टीचा, तुम्ही हाऊस प्रॉपर्टी रिपेअर केली, त्याचबरोबर त्या SCCने काय केलं असेल, रिनोव्हेशन केलं असेल त्या हाऊस प्रॉपर्टीचं, तर ते खर्च तुम्ही या व्हॅल्यूमधून डिडक्ट करू नका. सेपरेटली आम्ही काय करतो, यासाठी 30% डिडक्शन तुम्हाला अलाउड करतो. ओके, म्हणजे 30% डिडक्शन हे कशाशी रिलेटेड आहे, तर त्या हाऊस प्रॉपर्टीचं मेंटेनन्स, म्हणून आपण कोणताही खर्च त्यातून वजा करणार नाही. लक्षात आलं. मग 30% वजा केले, मग 30% कशाच्या, तर ॲन्युअल व्हॅल्यूच्या. जी ॲन्युअल व्हॅल्यू आपण शोधली त्याच्यात 30% कम्प्यूट करा, तेवढी डिडक्ट करा. डिडक्ट करून जी रक्कम येईल ती तुमचे इन्कम हाऊस प्रॉपर्टीची असणार आहे, ती बिझनेसच्या इन्कममध्ये ॲड करा. हा झाली सेकंड स्टेप. आता तिसरा स्टेप काय आहे, तर तिसरा स्टेप काय म्हणतो की जे तुमचे अदर इन्कम आहेत कंपनीचे ते ॲड करा. मग अदर इन्कम कोणकोणते आहेत, तर जे आपण डिडक्ट करतो इथं इन्कम चार्जेबल अंडर अदर हेड्समधून जे डिडक्ट करतो ते सर्व इन्कम अदर सोर्सेसचे आहे. ॲज इट इज ते तिथं ॲड करा. ओके, अदर हेडमध्ये त्याची टोटल करा, ती इन्कममध्ये ॲड करा, आणि मग या तिन्ही हेडचं काय करा, टोटल करा. तिन्ही हेडच्या इन्कमची टोटल करा. त्या तिन्ही हेडच्या इन्कमच्या टोटलला आपण नाव काय देतो, तर ग्रॉस टोटल इन्कम. ग्रॉस टोटल इन्कम मिळाल्यानंतर आपण काय डिडक्ट करतो, तर त्यामधून डिडक्शन्स वजा करतो, ATG ते ATJJA पर्यंत. ओके, ते डिडक्शनची टोटल करा, ती ग्रॉस टोटल इन्कममधून मायनस करा, आपल्याला मिळेल ते असणार आहे टॅक्सेबल ऑर टोटल इन्कम ऑफ द कंपनी. लक्षात आलं. तर अतिशय सोपा फॉर्मॅट आहे, सोपे प्रॉब्लेम आहेत. याचे सुद्धा आपण एक 10 प्रॉब्लेम याचे घेऊया आणि नंतर मग चॅरिटी किंवा ट्रस्टला सुरुवात करूया. ओके, किंवा पेपर थर्डला सुरुवात करूया. प्रॅक्टिकल एक ITR, एक ITR, 2 ITR, 3. ओके, सो हिअर थँक्यू व्हेरी मच.